Page 76. Questions and answers. MCQ type 1. The poem The Sick Rose is written by B. William Blake. 2. The poem The Sick Rose is taken from B. Songs of Experience. 3. The Sick Rose was first published in C. Songs of Experience in 1794, Jodhpur Park Boys School. 4. The poem The Sick Rose opens with the speaker addressing the A. Rose, the Shirgore C. institution. 5. The figure of speech used at the outset of the poem, The Sick Rose, is C. apostrophe. Jodhpur Park Boys School. 6. The word invisible describes A. the worm. 7. Howling storm in the Sick Rose denotes B. chaos, chaos. 8. The howling storm energizes A. the worm. 9. The Sick Rose is A/an B. gnomic, gnomic poem. 10. The poem Sick Rose begins with an exclamation suggesting B. the poet's shocked reaction to the sickness of the rose. 11. The night and howling storm are indicative of the nature of C. the evil force. 12. To the rose, the worm is C. invisible. Annual Exam 2014. 12. The word invisible means A. unseen. 14. Here, sick means A. ill. 15. The word opposite in meaning to sick is A. well. 16. The presence of the invisible worm can be perceived from A. the sickness of the rose. 17. That the worm is associated with a chaotic emotional crisis is suggested by C. howling storm. 18. The rose symbolizes B. loss of innocence. 19. The worm is invisible because D. it is deceitful in intention. 20. Art means A. R. A-R-E. 21. The worm is B. invisible. Atpur Balika Vidyaloy. 22. The worm flies in a storm that is D. howling. 23. The rose is here, B. sick. 24. In the poem The Sick Rose, the speaker is B. the poet persona. 25. The night when the worm comes to destroy the rose is D. stormy. Sample questions WBCHAC. 26. The invisible worm flies in the D. night. Annual Exam 2015. Short answer type Mark 1. Answer in a complete sentence. 1. Who wrote The Sick Rose? Answer. William Blake wrote The Sick Rose. 2. To which age does William Blake belong? Answer. William Blake belongs to the pre-romantic age. 3. From which collection of poems is the poem The Sick Rose taken? Answer. William Blake's poem The Sick Rose has been taken from the poet's Songs of Experience. Stop. 4. Who symbolizes innocence in this poem? Answer. A rose symbolizes innocence here. 5. When was the poem The Sick Rose published? The Sick Rose was published in 1794. 6. Why is the rose sick? Barasat Vivekananda Adarsho Vidyapit HS, Annual Exam 2014, Atpur Balika Vidyalaya. Answer.
The rose is sick because its innocence has been destroyed by the invisible worm flying in a stormy night. 7. What does the rose stand for? Annual Exam 2015. The rose stands for innocence and purity. 8. What does the sick rose signify? Answer. The sick rose symbolizes the destruction of innocence by experience and that of real love by secret love. 9. During what time of the day does the worm fly? Annual Exam 2017. Or when does the invisible worm fly? WBTS Set 2. Answer. The worm flies at night. 10. How has the storm been described in the sick rose? Annual Exam 2016, WBTS Set 12. Answer. The storm has been described as howling. 11. What does the invisible worm symbolize? Answer. The invisible worm symbolizes an evil force that corrupts the innocence of the rose. Stop. 12. What is the significance of the howling storm? Answer. The howling storm signifies the chaotic and destructive nature of evil forces. 13. Why is the worm invisible? WBTS Set 6. Answer. The worm is invisible because it flies at night. Analytical/descriptive type marks 5. Word limit in about 100 words. 1. What does the worm in the sick rose symbolize? Why is it invisible? কীটটি কিসের প্রতীক? কেন এটি অদৃশ্য? 3+2. Sample questions. WBCHAC. Answer. In Blake's The Sick Rose, the invisible worm symbolizing an evil force. Stop. It destroys the rose's life, flying in the night. Stop. It is an agent of destruction. Stop. It destroys the rose's innocence. Stop. The storm is, of course, the perfect setting for its evil deed. Stop. Para. The worm flies in a stormy night. It has secretly crept, CREPT, into the rose's bed. Stop. Nobody can see it. Stop. Its presence is insidious. INSIDIOUS. Stop. Its presence can only be felt through the sickness of the rose. Stop. So the worm remains invisible to the human eye. Stop. ব্লেকের দ্য সিক রোজ অদৃশ্য কীটটি অশুভ শক্তির প্রতীক। সেটি রাতে উড়ে গোলাপটির জীবনকে নষ্ট করে। এটি ধ্বংসের দূত। পেজ 78। এটি গোলাপের সরলতা নষ্ট করে। ঝড় অবশ্যই এটির অশুভ কাজের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করে। প্যারা। কীটটি ঝড়ের রাতে ওড়ে। এটি চুপিসারে গোলাপটির বিছানায় ঢুকে পড়েছে। কেউ কীটটিকে দেখতে পায় না। এর উপস্থিতি সংগুপ্ত। গোলাপটির অসুস্থতায় কীটটির উপস্থিতি অনুভূত হয়, তাই কীটটি মানব দৃষ্টিতে অদৃশ্য রয়ে যায়। 2. Quote, O rose, thou art sick, unquote dash. Why is the rose sick and how has she fallen sick? Question mark. Why does the poet exclaim at the sickness of the rose? Question mark. কেন গোলাপ অসুস্থ এবং কিভাবে সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে? কবি কেন গোলাপটির অসুস্থতায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন? 3+2 answer. The rose is sick because it has lost its innocence. Stop. An invisible worm has crept into her bed of lustful, LUSTFUL, passion. Stop. Its dark secret love has destroyed the innocence of the rose. Stop.
This gratification of repressed feelings causes the damnation, damnation, of the rose. Stop. So, comma, the rose looks sick with shame. Stop. Para. The rose is a conventional symbol of beauty, comma, modesty and purity. Stop. But the poet finds that the rose is sick with shame. Stop. The rose is eager to enjoy the secret love. Stop. But finally it experiences a sense of loss. Stop. It has lost its purity. Stop. What is ideal is, comma, therefore, comma, destroyed by what is corrupt. corrupt. Stop. So the poet exclaims in anguish, anguish, stop. গোলাপটি অসুস্থ, এটি তার সরলতা হারিয়েছে। এক অদৃশ্য কীট তার কামনার আবেগপূর্ণ বিছানায় ঢুকে পড়েছে। সেটির অন্ধকারময় গোপন ভালোবাসা গোলাপটির সরলতা ধ্বংস করেছে। অবদমিত অনুভূতির তৃপ্তি, যা প্রকৃত তা গোলাপের উচ্ছন্নে যাওয়ার কারণ। তাই গোলাপটিকে লজ্জায় অসুস্থ দেখাচ্ছে। প্যারা। গোলাপ হচ্ছে সৌন্দর্য, নম্রতা ও পবিত্রতার প্রচলিত প্রতীক, কিন্তু কবি দেখেছেন গোলাপটি লজ্জায় অসুস্থ। গোলাপ গোপন ভালোবাসা উপভোগে উদ্গ্রীব, কিন্তু সে অবশেষে হারানোর অভিজ্ঞতা পেল। এটি তার পবিত্রতা হারিয়েছে। সুতরাং যা আদর্শ তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো, যা দূষিত তার দ্বারা। তাই কবি বেদনাহত হয়ে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। Day 2. Has found out thy bed, ... does thy life destroy. Word notes and annotations. Thy bed, your bed, tomar bichana. Here it refers to the bed of the rose. Stop. The worm has discovered the rose's bed. Stop. Thy means your. Stop. It is archaic. Stop. এখানে এটি গোলাপের বিছানাকে নির্দেশ করে। কীটটি গোলাপের বিছানা খুঁজে পেয়েছে। দাই বলতে তোমার বোঝায়। এটি প্রাচীন অপ্রচলিত শব্দের ব্যবহার। Crimson, crimson, adjective, dark red in color, গাঢ় লাল, রক্তিম. The word crimson suggests sexual pleasure. Stop. The rose is figuratively said to be a crimson joy. Stop. Here, crimson suggests seduction of the rose by the worm. Stop. The repressed sexuality of the rose has been artistically expressed and emphasized by the word crimson. গাঢ় লাল বর্ণ যৌন সুখে বোঝাচ্ছে। গোলাপ আলংকারিকভাবে লাল বর্ণের আনন্দ বলে বর্ণিত। এখানে ক্রিমসন কীটের দ্বারা গোলাপকে নীতিভ্রষ্ট হওয়াকেই বোঝায়। গোলাপটির অবদমিত যৌনতাকে শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করা হয়েছে এবং সেটির ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে ক্রিমসন শব্দটির দ্বারা। Crimson joy, the rose is publicly modest but privately passionate. Crimson joy suggests both sexual pleasure and destruction of innocence. Crimson joy therefore refers to that joy which is seductive but destructive. Stop. গোলাপটি সর্বসমক্ষে নম্র কিন্তু একান্তে প্রেমাতুর। ক্রিমসন জয় কথাটি একই সঙ্গে যৌন সুখ ও সরলতার বিনাশকে বোঝায়। ক্রিমসন জয় সেই জন্য সেই আনন্দকে বোঝায় যা প্রলুব্ধকারী কিন্তু ধ্বংসাত্মক। His, his, pronoun, the worms, worm'. It's important to note that the poet clearly refers to the masculine gender of the invisible worm in order to suggest the nature of destruction. Stop. The female rose is destroyed by the male worm. Stop. Sexual corruption is explicit, explicit here. Stop. এটি উল্লেখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কবি স্পষ্ট করে অদৃশ্য কীটের পুংলিঙ্গ নির্দেশ করেছেন যাতে ধ্বংসের প্রকৃতি পরিষ্কার বোঝানো যায়। স্ত্রীলিঙ্গের গোলাপ পুংলিঙ্গের কীট দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। যৌন দুর্নীতি এখানে স্পষ্ট। ডার্ক সিক্রেট লাভ, লাভ অফ দ্য ইনভিজিবল ওয়ার্ম, অদৃশ্য কীটের ভালোবাসা। This love is dark because the worm destroys the purity of the rose in a dark, stormy night. Stop. It is secret because it suggests repressed feelings of illicit love.
This dark secret love suggests the feelings of jealousy and possessiveness. It also evokes, evokes, the guilt, page 79, associated with sexuality in the conservative ethos, of the times, in the conservative ethos of the times, This love represents a fall from the state of innocence, The poet, thus, brings in the contrast between real love and love that is based only on sexual pleasure, এই প্রেম অন্ধকারময় কারণ এক ঝোড়ো রাতের অন্ধকারে কীটটি গোলাপের বিশুদ্ধতাকে ধ্বংস করে। এটি গোপন, কেননা এটি নিষিদ্ধ ভালোবাসার জন্য অবদমিত অনুভূতিকে বোঝায়। এই অন্ধকারময় গোপন ভালোবাসা ঈর্ষা এবং অধিকারবোধের ইঙ্গিত দেয়। এটি সমকালের রক্ষণশীল মূল্যবোধে যৌনতা ঘটিত অপরাধবোধ জাগ্রত করে। এই প্রেম সরলতা থেকে পতনকে বোঝায়। সুতরাং কবি প্রকৃত ভালোবাসা এবং যে ভালোবাসা শুধু যৌন সুখের ওপর নির্ভর করে তার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। Thy life, life of the rose, গোলাপের জীবন. Thy means your, as explained before, Thy এর অর্থ তোমার, যা আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। Destroy, verb, damage something very badly, ruin, ধ্বংস করা। The worm corrupts the rose, The worm's love is evil, Its love has a destructive effect on the rose, Thus, the worm's dark secret love destroys the life of the rose, কীটটি গোলাপটিকে কলুষিত করছে। তার প্রেম অশুভ। গোলাপের উপর এই প্রেমের একটি ধ্বংসাত্মক প্রভাব পড়েছে। এভাবে কীটের অন্ধকারময় গোপন ভালোবাসা গোলাপের জীবন ধ্বংস করে। বাংলা লিপিতে পাঠ has found out thy bed of crimson joy, and his dark secret love does thy life destroy. বঙ্গানুবাদ, পেয়ে গেছে তোমার বিছানা রক্তিম আনন্দের, আর তার অন্ধকার গোপন ভালোবাসা নষ্ট করে জীবন তোমার। Gist, the worm has taken shelter in the rose's bed, His last, lust, ruins the rose's beauty and purity, সারমর্ম, কীটটি গোলাপের বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। তার লালসা গোলাপটির সৌন্দর্য এবং পবিত্রতা নষ্ট করে। Questions and answers, MCQ type, Mark 1. 1. Has found out thy bed. Here the word thy refers to see the rose. Paniparul, Mukteshwar High School. 2. The poem The Sick Rose. The word thy refers to a rose. Ichapur Girls High School, HS. 3. The rose's joy is C. Crimson. Annual Exam 2016. 4. The worm crept into the rose's bed, C. In a stormy night. 5. The expression bed of crimson joy refers to the repressed passion of B. The rose. 6. The adjectives that describe the love of the worm are B. Dark and secret. 7. The dark secret love destroys the life of B. The rose. 8. The rose is corrupted by B. The secretive love. 9. The rose is B. Seduced. 10. Crimson joy has the connotative meaning of C. Illegitimate sexual pleasure. 11. Thy is A. Archaic. 12. His dark secret love refers to D. None of these. A. Ideal love. B. Loveless sex. C. Romantic love. D. None of these. Answer. None of these. WBTS set 7. 13. Destruction of the life of the rose refers to B. Loss of innocence. Page 80. 14. Dark here suggests A. Evil. 15. Secret means B. Hidden from others. 16. Destroy here suggests B. Ruin. 17. Thy means D. Your. 18. In William Blake's The Sick Rose, the rose is rendered sick by A. Dark love. 19. The poem The Sick Rose presents Blake's vision of C. The state of experience.
20. The bed of crimson joy of the rose. A. Leo's the worm. 21. In William Blake's The Sick Rose, the worm flies to the rose to C. Destroy its life. WBTS at 12. 22. The love that destroys the life of the rose is C. Dark secret love. 23. The symbols used by Blake in The Sick Rose are A. Private. 24. The Sick Rose presents C. How innocence is corrupted by secret love. 25. The Sick Rose belongs to A. Blake's visionary ideas. 26. The Sick Rose is A. An allegory of real love and corrupt love. 27. In William Blake's The Sick Rose, the rose is sick because A. It is attacked by an invisible storm. WBTS set 1. 28. Bed of crimson joy refers to C. The corruption of real love. 29. The sick rose represents B. Two contrary states of the soul. 30. The worm has found out the bed of joy, which is described as C. Crimson. 31. The love is here dark and A. Secret. 32. Dark. In the poem, the sick rose stands for D. Unnatural. 33. The love is secret because A. It is illicit. 34. The poem represents A. The actual relationship between the rose and the worm. 35. In using crimson to describe the rose's bed, the poet suggests C. The secret passion within the rose. 36. Innocence goes side by side with A. Experience. 37. The rose is sick with A. Shame. 38. The worm evokes the image of B. Saturn. Page 81. 39. The rhyme scheme of the sick rose is B. A, B, C, B, D, E, F, E. 40. How does Blake present the worm? A. As evil. Annual Exam 2017. 41. The worm is a symbol of B. Destructive force. Ojoy and Onnoda Vidya Mondir HS. 12. The appearance of the worm evokes the image of D, the serpent as depicted in the Bible. Short answer type, mark 1. Answer in a complete sentence. 1. What has the worm found out? Kitty ki khuje peyeche? Melia Raicharan Bidyapit, Annual Exam 2016, WBTS Set 3. Answer. The worm has found out the rose's bed of crimson joy. Kitty গোলাপের রক্তিম সুখের বিছানা খুঁজে পেয়েছে. 2. How is the bed of the rose? গোলাপের বিছানাটি কেমন? Hooghly Collegiate School. Answer. The bed of the rose is the bed of crimson joy. গোলাপের বিছানা রক্তিম আনন্দের বিছানা. 3. What kind of love destroys the innocence of the rose? কি ধরনের ভালোবাসা গোলাপের সরলতা বিনষ্ট করে? Answer. The secrecy associated with love destroys the innocence of the rose. ভালোবাসার সাথে সংযুক্ত গোপনীয়তা গোলাপের সরলতা বিনষ্ট করে. 4. What does experience do according to Blake? ব্লেকের মতানুসারে অভিজ্ঞতা কি করে? Answer. According to Blake, experience destroys the state of childlike innocence. ব্লেকের মতে অভিজ্ঞতা শিশুসুলভ সরলতা ধ্বংস করে. 5. When did the worm creep into the rose's bed? কখন কিট্টি গোলাপের বিছানায় চুপিসারে প্রবেশ করেছিল? Annual Exam 2014, WBTS Set 8. Answer. The worm crept into the rose's bed in a stormy night. এক ঝোড়ো রাতে কিট্টি গোলাপের বিছানায় চুপিসারে প্রবেশ করেছিল. 6. What does the phrase crimson joy mean? Crimson joy শব্দবন্ধের অর্থ কি? Or what is meant by crimson joy? Crimson joy বলতে কি বোঝায়? WBTS Set 8.
Answer. Crimson joy refers to the repressed sexuality of the rose, which is destructive. Stop. গোলাপে সেই অবদমিত যৌনতাকে নির্দেশ করে যা ধ্বংসাত্মক। 7. Why does the poet use crimson joy? কবি কেন crimson joy শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন? WBTS set 7. Or, why does the poet use the phrase crimson joy to describe the rose's bed? কবি গোলাপের বিছানা বর্ণনা দিতে গিয়ে crimson joy শব্দবন্ধটি ব্যবহার করেছেন কেন? যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল। Answer. William Blake uses the phrase crimson joy to suggest both sexual pleasure and destruction of innocence. কবি এই শব্দবন্ধের মাধ্যমে যৌন সুখ ও সরলতার ধ্বংস উভয়কেই বুঝিয়েছেন। 8. What does the poet bring together in the sick rose? The sick rose-এ কবি কি একসঙ্গে দেখিয়েছেন? Answer. The poet brings together the contrary states of innocence and experience. কবি সরলতা অভিজ্ঞতা দুটি বিপরীতধর্মী দশাকে একসঙ্গে দেখিয়েছেন। 9. What destroys the life of the rose? গোলাপের জীবনকে কি ধ্বংস করেছে? Annual Exam 2015. Answer. The dark nature of the worm's love destroys the life of the rose. কীটের ভালোবাসার অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকৃতি গোলাপের জীবনকে ধ্বংস করে। 10. What is the main theme of the poem The Sick Rose? কবিতাটির মূল বিষয়বস্তু কি? Answer. The main theme of the poem The Sick Rose is the destruction of innocence by experience. কবিতার মূল বিষয়বস্তু হল অভিজ্ঞতার দ্বারা সরলতার বিনাশ। 11. What does the phrase dark secret love suggest? Dark secret love শব্দবন্ধটি কি বোঝায়? Or, what is the nature of dark secret love? এটি কি প্রকৃতির? Answer. Dark secret love implies the illicit nature of the love between the worm and the rose. এটি গোলাপ এবং কীটের মধ্যে ভালোবাসা নিষিদ্ধ প্রকৃতিকে বোঝায়। Page 8212. Why is the love of the worm called dark secret love? কীটের ভালোবাসাকে অন্ধকারময় গোপন ভালোবাসা বলা হচ্ছে কেন? Answer. The love of the worm is described as dark secret love because it is illicit and it destroys the innocent life of the rose. কীটের ভালোবাসা অন্ধকারময় গোপন ভালোবাসা বলে বর্ণিত কারণ এটি নিষিদ্ধ এবং গোলাপের সরল জীবন বিনষ্ট করে। 13. How does Blake present the worm in the poem The Sick Rose? কবিতায় ব্লেক কীটটিকে কিভাবে উপস্থাপিত করেন? কমলপুর নেতাজি হাই স্কুল। Answer. Blake presents the worm as an invisible force of destruction. এক ধ্বংসাত্মক শক্তি হিসেবে কীটকে উপস্থাপিত করেন। 14. What does the love as described in The Sick Rose represent? বর্ণিত ভালোবাসা কি বোঝায়? Answer. The love as described in The Sick Rose represents a fall from the state of innocence. কবিতায় বর্ণিত ভালোবাসা সরলতা থেকে পতনকে বোঝায়। 15. Why is the poem The Sick Rose allegorical? কবিতাটি রূপকধর্মী কেন? WBTS set 7. Answer. The Sick Rose is allegorical because it suggests the destruction of innocence by illicit love. এটি রূপকধর্মী কারণ এটি নিষিদ্ধ প্রেমের দ্বারা সরলতার ধ্বংস বোঝায়। 16. What does innocence go side by side with? কার সঙ্গে সরলতা চলে? Answer. Innocence goes side by side with experience. সরলতা অভিজ্ঞতার পাশাপাশি চলে। 17. What does the dark secret love of the worm do to the rose? কবিতাটি অন্ধকারময় গোপন প্রেম গোলাপকে কি করে? Sample question WBCHAC WTS set 2. Answer. The dark secret love of the worm destroys the innocent life of the rose. কীটটির অন্ধকার গোপন প্রেম গোলাপের সরল জীবনকে ধ্বংস করে। 18. What color is the rose's joy? গোলাপের আনন্দের রং কি? Annual Exam 2017. Answer. The color of the rose's joy is crimson. গোলাপের আনন্দের রং হল রক্তিম। 19. What biblical context does the poem The Sick Rose refer to? কবিতাটি বাইবেলের কোন প্রসঙ্গ উল্লেখ করে?
Answer. In the context of the Bible, the poem refers to the fall of man, M capital. বাইবেলের প্রসঙ্গে কবিতাটি মানুষের পতনকে বোঝায়। 20. How many quatrains, quatrains, does the poem Sick Rose have? 4টি পংক্তির কটি স্তবক এই কবিতায় আছে? Answer. The Sick Rose has 2 quatrains. 4টি পংক্তির 2টি স্তবক আছে। 21. What is the rhyme scheme of the poem Sick Rose? The rhyme scheme of the poem, the Sick Rose, is as follows, ABCB, DEFE, stop. কবিতার ছন্দ কাঠামোটি এরকম ক খ গ খ ঘ ঙ চ ঙ। 22. What does the poet suggest in the poem The Sick Rose? কবিতায় কবি কি বোঝাতে চেয়েছেন? Answer. The poet suggests that dark side of sexuality. কবি যৌনতার অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি বোঝাতে চেয়েছেন। Analytical descriptive type. Marks 5. Word limit in about 100 words. 1. Give the substance of the poem The Sick Rose. কবিতাটির সারাংশ লেখো। Answer. C. Substance of the poem. 2. Justify the title of the poem The Sick Rose. কবিতাটির শিরোনামের যথার্থতা আলোচনা করো। অ্যানুয়াল এক্সাম 2014, আটপুর বালিকা বিদ্যালয়, WBTS Set 7. Answer. C. Title of the poem. কবিতাটির শিরোনাম দেখো। 3. Bring out the central idea of the poem The Sick Rose. কবিতার কেন্দ্রীয় ভাবটি প্রকাশ করো। Annual Exam 2015, WBTS Set 12. Answer. C. Central idea of the poem. কবিতাটির কেন্দ্রীয় ভাব দেখো। 4. What message does the poem, The Sick Rose, convey? কবিতাটি কি বার্তা বহন করে? WBTS Set 12. Answer. C. Message of the text. পাঠ্যাংশের মর্মবাণী দেখো। 5. What is the allegorical significance of the poem, The Sick Rose? কবিতাটির রূপক অর্থ কি? Annual Exam 2017. Answer. Blake's poem, The Sick Rose, is an allegory of the fall from the state of childlike innocence and happiness. Stop. The poem illustrates the poet's vision of experience. Stop. Outwardly, it is a simple poem. Stop. It shows how a beautiful rose is attacked by a destructive worm on a stormy night. Stop. But it has a deeper meaning. Stop. Allegorically, the poem tells about the fall of an innocent woman. Stop. The woman, out of shame, feels sick after she loses her virginity, virginity, to an unfaithful and deceitful, deceitful man. Stop. The worm evokes the biblical image of Satan, the serpent, that tempted, tempted, Adam and Eve and brought about their fall. Stop. Base sexuality is that sin, sin, which corrupts mankind. Stop. Thus, the poem focuses on the fall of mankind from a state of innocence. ব্লেকের দ্য সিক রোজ কবিতাটি শিশুসুলভ সারল্য ও সুখ থেকে অধঃপতনের রূপক। কবিতাটির কবির অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত দর্শনকে তুলে ধরে। বাহ্যত এটি একটি সরল কবিতা, কিভাবে এক ঝড়ের রাতে একটি সুন্দর গোলাপ একটি ধ্বংসাত্মক কীটের দ্বারা আক্রান্ত হয় তা কবিতাটি বর্ণনা করে, কিন্তু এর গভীরতর অর্থ আছে। রূপক অর্থে কবিতাটি একটি নিষ্পাপ পবিত্র নারীর অধঃপতনের কথা বলে। এক অবিশ্বস্ত প্রতারক পুরুষের দ্বারা কৌমার্য হারিয়ে ওই নারী লজ্জায় অসুস্থ বোধ করে। কীটটি বাইবেলে বর্ণিত সাপের ছদ্মবেশে শয়তানের সেই চিত্রকল্প জাগিয়ে তোলে যে স্যাটান আদম আর ইভকে প্রলুব্ধ করে তাদের অধঃপতন ঘটিয়েছিল।
নীচ যৌনতা হলো সেই পাপ যা মানব জাতিকে কলুষিত করে। এভাবে কবিতাটি সরলতা থেকে সমগ্র মানব জাতির অধঃপতনকে প্রধান বিষয় হিসেবে তুলে ধরে। 6. What are the prominent symbols, used by Blake in the poem, The Sick Rose? কবিতায় ব্লেক প্রধানত কোন কোন প্রতীক বা সংকেত ব্যবহার করেছেন? Or how has Blake used symbolism in his poem, The Sick Rose? WBTS set 2. Answer. Blake's poetry is full of symbols. Stop. In the poem, The Sick Rose, Blake presents his vision in terms of some marvelous MARVELLOUS symbols. Stop. The rose is an archetypal ARCHETYPAL symbol of beauty, modesty and innocence. Stop. But Blake's rose is entirely different. Stop. The sick rose is his personal symbol of experience. Stop. It has lost its innocence. Stop. The worm evokes the image of the biblical serpent. Stop. Satan in disguise. Stop. It is a symbol of the corrupting force that destroys beauty. Stop. The rose's bed of crimson joy stands for sexual pleasure. Stop. The dark secret love causes sickness. It is illicit love. Stop. The darkness of night serves as a setting with symbolic meaning. Stop. It suggests evil deeds and malice. Stop. Thus, the poem itself symbolizes the corruption of innocence. ব্লেকের কবিতা প্রতীকে ভর্তি। কবিতায় ব্লেক তার অন্তর্দৃষ্টিকে কতগুলি চমৎকার প্রতীকের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। গোলাপ হচ্ছে সৌন্দর্য, পবিত্রতা ও নম্রতার আদি প্রতীক, কিন্তু ব্লেকের গোলাপ পুরোপুরি অন্যরকম। অসুস্থ গোলাপটি তার অভিজ্ঞতার নিজস্ব প্রতীক। এটি নিজের নির্মলতা হারিয়েছে। কীটটি বাইবেলে বর্ণিত সাপের ছদ্মবেশী শয়তান স্যাটান চিত্রকল্প জাগিয়ে তোলে। এটি সৌন্দর্য দূষণকারী অশুভ শক্তির প্রতীক। এটি সৌন্দর্য দূষণকারী অশুভ শক্তির প্রতীক। গোলাপটি রক্তিম আনন্দের বিছানা যৌন সুখের প্রতীক। অন্ধকার গোপন ভালোবাসা অসুস্থতার কারণ। এটি নিষিদ্ধ ভালোবাসা। রাতের অন্ধকার সাংকেতিক অর্থবহ আবহ নির্মাণ করে। এটি খারাপ কাজ ও অনিষ্টের প্রতীক। এভাবে কবিতাটি নিজেই সরলতার কলুষিত হওয়ার প্রতীক হয়ে ওঠে। 7. What role does the rose play in bringing about her destruction? Page 83 continued. নিজের ক্ষতি সাধনে গোলাপটির ভূমিকা কি? Answer. In the very first line of the poem, The Sick Rose, the poet highlights the rose's sickness. Stop. And the rest of the poem suggests that the rose is also responsible for her loss of innocence. Stop. Her bed of crimson joy symbolizes her desire for sexual pleasure. Stop. Though she is publicly modest, she is privately passionate. Stop. It is because she has a suppressed longing for illicit love. Stop. Her beauty has attracted the worm. Stop. Her sickness is the result of her own passion. Stop. The worm has found out her bed of crimson joy only to satisfy her need. Stop. Thus, beauty and innocence attract the evil only to love and lose. Stop. প্রথম পংক্তিতেই কবি গোলাপটির অসুস্থতাকে তুলে ধরেছেন এবং কবিতার বাকি অংশ এটাও বোঝায় যে গোলাপটি নিজেও তার সরলতা হারানোর জন্য দায়ী। তার রক্তিম আনন্দের বিছানা তার যৌন আনন্দ লাভের ইচ্ছার প্রতীক। যদিও গোলাপটি জনসমক্ষে নম্র, সে একান্তে প্রেমাতুর। তার কারণ তার নিষিদ্ধ ভালোবাসার গোপন বাসনা আছে। তার সৌন্দর্য কীর্তিকে আকৃষ্ট করেছে। তার অসুস্থতা তার নিজের আকাঙ্ক্ষার ফল। কীর্তি গোলাপের রক্তিম আনন্দের বিছানার সন্ধান পেয়েছে শুধু তার চাহিদা মেটানোর জন্য। এভাবে সৌন্দর্য ও সরলতা অশুভ শক্তিকে আকৃষ্ট করে শুধু ভালোবাসা পেয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলার জন্য। 8. What role does the worm play in the poem The Sick Rose? কবিতায় কীটটি কী ভূমিকা পালন করে? Or comment on the implications of the worm's love destroying the rose's life, অথবা
কীটের প্রেম গোলাপের জীবন নষ্ট করছে, এর ফলাফল বিষয়ে মন্তব্য করো। Annual Exam 2016. Answer. In Blake's poem, the sick rose, the worm is an evil force. Stop. It can only corrupt innocence. Stop. Its invisible presence proves fatal to the rose. Stop. The storm energizes the worm. Stop. It takes shelter in the rose's bed of crimson joy. Stop. The worm evokes the image of the biblical serpent. Stop. It is Saturn in disguise. Stop. It is a symbol of the corrupting force that destroys beauty in nature. Stop. His dark secret love destroys the rose's life. Stop. Thus, the worm becomes an instrument of destruction. Stop. Allegorically, the invisible worm represents base sexuality. Stop. It corrupts mankind and leads one to a state of sinfulness. Stop. ব্লেকের কবিতায় কীর্তি একটি অশুভ শক্তি। এটি শুধু সরলতাকে কলুষিত করতে পারে। এর অদৃশ্য উপস্থিতি গোলাপটির পক্ষে মারাত্মক। ঝোড়ো হাওয়া কীর্তিকে শক্তি যোগায়। এটি আশ্রয় নেয় গোলাপের রক্তিম আনন্দের বিছানায়। কীর্তি বাইবেলে বর্ণিত সাপের চিত্রকল্পের উদ্রেক করে। এটা হলো ছদ্মবেশী শয়তান, পেজ 84। এটি অনিষ্টকারী শক্তির প্রতীক, যা প্রকৃতির সৌন্দর্যকে কলুষিত করে। তার অন্ধকারাচ্ছন্ন গোপন ভালোবাসা গোলাপের জীবন নষ্ট করে। এভাবে কীটটি ধ্বংসের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। রূপকধর্মীভাবে অদৃশ্য কীট নীচ যৌনতার প্রতিনিধিত্ব করে। এটি মানব জাতিকে কলুষিত করে এবং একজন ব্যক্তিকে পাপাচারের দিকে ঠেলে দেয়। 9. Which state, innocence or experience does the poem, The Sick Rose, illustrate and how? সরলতা না অভিজ্ঞতা, কোন অবস্থা কবিতাটি তুলে ধরে এবং কিভাবে? Or how does Blake explore the state of experience, as opposed to the state of innocence, in the poem, The Sick Rose? Or discuss Blake's poem, The Sick Rose, as a song of experience? Or how does Blake use the themes of innocence and experience in the poem, The Sick Rose? Government Girls High School, Jalpaiguri. Answer. In Blake's vision, there are two contrary states of the human soul. Stop. They are innocence and experience. Stop. Innocence is the state of happiness of childhood. Stop. This state is protected by God, the Father. Stop. A little lamb, a little child, and Jesus, Jesus, belong to the same state of innocence. Stop. Blake wrote two opposite but complementary complementary sets of poems to show the two contrary states of the human soul. Stop. The Sick Rose exposes the vision of experience. The Sick Rose exposes the processes which corrupt innocence. It presents Blake's vision of experience. Blake uses some powerful symbols to express his vision of experience. Stop. Symbols like the sick rose, the invisible worm, the howling storm, bed of crimson joy, dark secret love, illustrate the state of experience. ব্লেকের অন্তর্দৃষ্টিতে মানবাত্মার দুটি বিপরীত অবস্থা আছে। তারা হলো সরলতা ও অভিজ্ঞতা। সরলতা হচ্ছে শৈশবের সুখী অবস্থা। এই অবস্থায় পরমপিতা ঈশ্বর আগলে রাখেন। ছোট নিষ্পাপ মেষশাবক শিশু এবং যিশু এই একই সরল অবস্থায় অবস্থান করে। অভিজ্ঞতা হচ্ছে সেই পদ্ধতি যা সরলতাকে কলুষিত করে। মানবাত্মার দুই বিপরীত অবস্থাকে বোঝাতে ব্লেক দুই প্রস্থ বিপরীত ধর্মী অথচ পরিপূরক কবিতা লেখেন। দ্য সিক রোজ কবিতা উন্মোচিত করে সেই পদ্ধতিকে যা নির্মলতাকে কলুষিত করে। এটি ব্লেকের অভিজ্ঞতার বিষয়ক অন্তর্দৃষ্টিকে তুলে ধরে। ব্লেক কিছু জোরালো প্রতীকের মাধ্যমে তার অভিজ্ঞতা বিষয়ক অন্তর্দৃষ্টির উপস্থাপন করেছেন। অসুস্থ গোলাপ, অদৃশ্য কীট, গর্জনশীল ঝড়, রক্তিম আনন্দের বিছানা, অন্ধকারময় গোপন ভালোবাসা ইত্যাদি প্রতীক অভিজ্ঞতার অবস্থার ব্যাখ্যা করে। 40.
Question 10. Consider the sick rose as a portrayal of the socio-economic condition and moral degradation of contemporary England. কবিতাটি আর্থসামাজিক অবস্থা এবং নৈতিক অবক্ষয় চিত্রাঙ্ক হিসেবে বিবেচনা করো। যোধপুর পার্ক বয়েজ স্কুল আনসার। The poem, The Sick Rose explores some issues associated with the Industrial Revolution. Stop. IR capital. It reflects the socio-economic condition and moral degradation of contemporary England. Stop. Invisible worm suggests the decay of the natural world in the name of industrialization. Stop. The rose is a symbol of nature. Stop. The worm represents impurity and pollution. Stop. The worm spoils the beauty and purity of nature. Stop. On the other hand, it also reflects the decay of romantic notions of relationships and love. Stop. Love in the poem is not perfect and innocent. Stop. The rose's joyful attitude toward love is tainted by the feeling of shame and secrecy. Stop. It shows how lust, LUST, tempts people to corrupt the beautiful elements of life, such as love and nature. Stop. Corruption vitiates, VITIATES, life. Stop. Virginity is no longer valued and purity is lost. কবিতাটি শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয় উন্মোচন করে। এই কবিতাটি সমসাময়িক ইংল্যান্ডের আর্থসামাজিক অবস্থা এবং নৈতিক অবক্ষয়কে প্রতিফলিত করে। অদৃশ্য পোকা শিল্প বিপ্লবের নামে প্রাকৃতিক অবক্ষয়কে তুলে ধরে। গোলাপ প্রকৃতির প্রতীক, কীট অসুস্থতা ও দূষণের প্রতীক। কীট গোলাপের সৌন্দর্য ও পবিত্রতা নষ্ট করে। অন্যদিকে কবিতাটি সম্পর্ক ও ভালোবাসার রোম্যান্টিক দিকটির অবক্ষয়ও তুলে ধরে। এই কবিতায় ভালোবাসা নিখাদ ও নির্দোষ নয়। গোলাপের ভালোবাসা সম্পর্কিত সুখকর দৃষ্টিভঙ্গি লজ্জা ও গোপনতার অনুভূতি দ্বারা কলঙ্কিত হয়েছে। কবিতাটি লালসা কিভাবে মানুষকে ভালোবাসা ও প্রকৃতির মতো জীবনের সুন্দর সুন্দর গুণ বা উপাদানকে দূষিত করতে প্রলুব্ধ করে তা দেখায়। দুর্নীতি জীবনকে বিকৃত করে দেয়, কুমারিত্ব আর মূল্য পায় না এবং নির্মলতা বিনষ্ট হয়। 11. Quote, has found out thy bed / of crimson joy, unquote. Dash. Whom does the word thy refer to? What did he find and when? What does the expression crimson joy suggest? এখানে দায়ী শব্দটি কাকে বোঝাচ্ছে, সে কি খুঁজে পেয়েছে এবং কখন? ক্রিমসন জয় কথাটি কিসের ইঙ্গিত দেয়? 1 + 2 + 2. Answer. In William Blake's The Secret Rose, thy refers to the rose. Stop. Next. The invisible worm found out the rose's bed of crimson joy on a stormy night. Stop. Next. The expression crimson joy refers to lustful passion. Stop. It suggests sexual pleasure. Stop. It has been used to describe the lover's bed. Stop. It stands for the repressed sexuality of the rose. Stop. It is alluring to the worm. Stop. The rose, therefore, attracts the worm only to be damned eternally. Stop. As a result, the rose is sick with shame. কবিতাটি দায়ী শব্দটি গোলাপকে বোঝাচ্ছে। অদৃশ্য কীটটি এক ঝড়ের রাতে গোলাপটি রক্তিম আনন্দের বিছানা খুঁজে পেয়েছে। ক্রিমসন জয় কথাটি প্রবল কামনাকে বোঝায়, এটি যৌন আনন্দকে বোঝায়। পেজ 85। এই কথাটির ব্যবহার করা হয়েছে প্রেমিক প্রেমিকার শয্যাকে বোঝানোর জন্য। এটি গোলাপটির অবদমিত যৌনতার প্রতীক। এটি কীটটিকে প্রলুব্ধ করছে, সুতরাং গোলাপ কীটকে আকর্ষণ করে শুধু চিরতরে উচ্ছন্নে যাওয়ার জন্য। ফলস্বরূপ গোলাপটি লজ্জায় অসুস্থ। 12. And his dark secret love / does thy life destroy? What does the expression dark secret love mean? What does the poet mean by this? কথাটির অর্থ কি, এর দ্বারা কবি কি বোঝাতে চাইছেন? 3 + 2. Answer.
In Blake's poem The Sick Rose, the expression dark secret love refers to the illicit love of the worm. Stop. It destroys the rose's life. Stop. The worm corrupts the rose at night. Stop. So, this love is dark. Stop. On the other hand, this love maintains secrecy. Stop. So, the expression dark secret love means the dark nature of love. Stop. It corrupts the rose hiding in the darkness of night. Stop. Next. The dark secret love of the worm destroys the life of the rose. Stop. It has a deeper meaning. Stop. It suggests that beauty and purity are corrupted by the evil forces represented by the worm. Stop. The poet wants to expound that the state of innocence is destroyed by experience. Stop. He shows how two contrary states of human souls are inevitable. Stop. কবিতায় ডার্ক সিক্রেট লাভ কথাটি কিট্টি নিষিদ্ধ প্রেমকে বোঝায়। এটি গোলাপটির জীবন ধ্বংস করে। রাতের অন্ধকারে কিট্টি গোলাপটিকে কলুষিত করে। তাই এই ভালোবাসা অন্ধকারময়। অপরপক্ষে এই ভালোবাসা গোপনীয়তা রক্ষা করে। তাই ডার্ক সিক্রেট লাভ অভিব্যক্তিটি বোঝায় ভালোবাসার অন্ধকারময় প্রকৃতিকে। এটি রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে গোলাপটিকে কলুষিত করে। নেক্সট। কিট্টির অন্ধকারময় গোপন ভালোবাসা গোলাপটির জীবন ধ্বংস করে। এর গভীরতর অর্থ আছে। এটি কীটের মতো অশুভ শক্তির দ্বারা সৌন্দর্য ও পবিত্রতা কলুষিত হওয়াকে বোঝায়। কবি বোঝাতে চেয়েছেন মানুষের সরলতা অভিজ্ঞতার দ্বারা ধ্বংস হয়। তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে মানবাত্মার দুটি বিপরীত অবস্থা অবশ্যম্ভাবী। 13. Mention Blake's poetic vision in The Sick Rose. Stop. What images does Blake employ to make the sick rose a specimen of songs of experience? কবিতায় ব্লেকের কবিসত্তার অন্তর্দৃষ্টি উল্লেখ করো। কবিতাটিকে এর নমুনা কবিতা করে তুলতে ব্লেক কোন কোন চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন? আনসার. In Blake's vision, a rose is attacked by a destructive worm on a stormy night. Stop. The worm has found out the rose's bed of crimson joy. Stop. Its secret love corrupts the rose. Stop. Thus, the poem records Blake's vision of a fall from the state of innocence. Next, Blake, in The Sick Rose, uses a number of ambiguous ambiguous images to express his vision of experience. Stop. The rose itself is sick with shame. Stop. Dark night and howling storm highlight the evil motive of the worm. Stop. The worm evokes the image of Satan who tempted Adam and Eve. Stop. The rose's bed of crimson joy suggests the repressed passion of the rose, which results in eternal damnation. Stop. Darkness and secrecy attached to love bring about the fall from the state of innocence. Stop. ব্লেকের অন্তর্দৃষ্টিতে এক অন্ধকারাচ্ছন্ন ঝড়ের রাতে একটি ধ্বংসাত্মক কীটের দ্বারা এক গোলাপ আক্রান্ত হয়। কীটটি গোলাপের রক্তিম আনন্দের বিছানা খুঁজে পেয়েছে। এর গোপন ভালোবাসা গোলাপটিকে কলুষিত করে। এভাবে কবিতাটি নির্মল অবস্থা থেকে অধঃপতনের বিষয়ে ব্লেকের অন্তর্দৃষ্টিকে তুলে ধরে। নেক্সট, কবিতায় ব্লেক অনেকগুলি দ্ব্যর্থবোধক চিত্রকল্প ব্যবহার করে তাঁর অভিজ্ঞতা বিষয়ক অন্তর্দৃষ্টিকে উপস্থাপন করেছেন। গোলাপটি নিজেই লজ্জায় অসুস্থ। অন্ধকার রাত্রি এবং গর্জনশীল ঝড় কীটটির অশুভ ইচ্ছা তুলে ধরে। কীটটি আদম ও ইভকে প্রলুব্ধকারী শয়তানের চিত্রকল্প জাগিয়ে তোলে। গোলাপটির রক্তিম আনন্দের বিছানা গোলাপের অবদমিত কামনার ইঙ্গিতবাহী, যা চিরতরের জন্য উচ্ছন্নে যায়। ভালোবাসার সঙ্গে যুক্ত অন্ধকার আর গোপনীয়তা সরলতা থেকে অধঃপতন ঘটায়। Post reading. Textual grammar. A. Filling in the blanks with articles and or prepositions. 1. The invisible worm that flies in the night, in the howling storm, has found out thy bed, of crimson joy.
B. Change of voice. 1. The invisible worm has found out thy bed of crimson joy. Stop. Answer. Thy bed of crimson joy has been found out by the invisible worm. Stop. 2. His dark secret love does thy life destroy. Stop. Answer. 2. Thy life is destroyed by his dark secret love. Stop. C. Change of narration. 1. Quote, O Rose, thou art sick, unquote, comma, says the poet. Stop. Page 86. Answer 2. Quote, the invisible worm that flies in the night, comma, in the howling storm, comma, has found out thy bed of crimson joy, unquote, said the poet to Rose. Stop. Answer. The poet told Rose. Answer to first one is the poet tells Rose that she is sick. Stop. Answer to 2 is the poet told Rose that the invisible worm that flew in the night, comma, in the howling storm, comma, had found out her bed of crimson joy. D. Transformation of sentences. 1. The invisible worm has found out thy bed of crimson joy. Change into a complex sentence. 2. The invisible worm has found out thy bed of crimson joy. Change into a negative sentence. 3. O Rose, thou art sick. Change into a negative sentence. 4. The invisible worm that flies in the night, comma, in the howling storm, comma, has found out thy bed of crimson joy. Change into a simple sentence. 5. The invisible worm that flies in the night, comma, in the howling storm, comma, has found out thy bed of crimson joy. Stop. Use the noun form of flies, F-L-I-E-S. 6. The invisible transformation of sentences. 1. The invisible worm has found out thy bed of crimson joy. Change into a complex sentence. Answer. The worm which is invisible has found out thy bed of joy which is crimson. Stop. 2. The invisible worm has found out thy bed of crimson joy. Change into a negative sentence. 2. The worm which is invisible has not failed to find out thy bed of crimson joy. 3. O Rose, thou art sick. Change in a negative sentence. 3. O Rose, thou art not well. Stop. 4. The invisible worm that flies in the night, comma, in the howling storm, comma, has found out thy bed of crimson joy. Change into a simple sentence. 4. The invisible worm flying in the night, comma, in the howling storm, comma, has found out thy bed of crimson joy. Stop. 5. The invisible worm that flies in the night, comma, in the howling storm, comma, has found out thy bed of crimson joy. Use the noun form of flies. The invisible worm, comma, a flyer in the night and in the howling storm, comma, flyer, F-L-I-E-R, has found out thy bed of crimson joy. 6. The invisible worm that flies in the night in the howling storm has found out thy bed of crimson joy. Use the verb form of howling. 6. The invisible worm that flies in the night and in the storm that howls, comma, has found out thy bed of crimson joy. Stop. 7. The invisible worm that flies in the night, comma, in the howling storm, comma, has found out thy bed of crimson joy. Use the noun form of howling. 7. The invisible worm that flies in the night, comma, amidst the howls of the storm, comma, has found out thy bed of crimson joy. 8. His dark secret love does thy little lie. 8. His dark secret love does thy life destroy. Stop. Use the noun form of dark. 8. The darkness of his secret love does thy life destroy. Stop. 9. His dark secret love does thy life destroy. Use the noun form of destroy.
9. His dark secret love is the destroyer of thy life. Stop. E. Joining of sentences. 1. O rose, thou art sick. Stop. The invisible worm has found out thy bed of crimson joy. Stop. Join into a complex sentence. Answer. 1. O rose, thou art sick, as the invisible worm has found out thy bed of crimson joy. Stop. 2. The invisible worm that flies in the night, comma, in the howling storm, comma, has found out thy bed of crimson joy. Stop. His dark secret love does thy life destroy. Stop. Join into a complete sentence. 2. Since the invisible worm that flies in the night, comma, in the howling storm has found out thy bed of crimson joy, comma, his dark secret love does thy life destroy. Stop. F. Splitting of sentences. 1. The invisible worm that flies in the night, comma, in the howling storm, comma, has found out thy bed of crimson joy. Stop. Split into two simple sentences. 1. The invisible worm flies in the night, comma, in the howling storm. Stop. He has found out thy bed of crimson joy. Stop. 2. The invisible worm has found out thy bed of crimson joy. Split into two simple sentences. 2. The worm is invisible. Stop. He has found out thy bed of crimson joy. Stop. Next, page 87, new poem, Daybreak, Henry Wadsworth, Wadsworth, Longfellow, Longfellow.